mwezi gumu naye mumu wiche mu babiri ajja kubalesa balance. And he said he only wants 1 month, but in 1 week or 2 he will bring the balance. Why would he say he has only 1 month? Had you given him a requirement? Lwaki yagamba nti nno ayinawo omwezi gumu gokka wali bwe yangamba. No. You said that you told him he's supposed to pay 150,000 rent and then 20,000 for electricity. Then you said he told you he had only 1 month payment. Okay, and my question is, had you required him to pay more months than the 1 month payment? Wamugamba nti nno alina okusasula emitwalo 15 eza renti then emitwalo 2 egy'amasannyalaze. Lwaki yali agamba nti yali alinawo sente zokka zimu zokka ez'omwezi ogumu? Ezo yalinawo. Yali yakusaba okusukka emyezi ogumu. Wali wamubuuza oba wamusaba okubeera asasule okusukka emyezi ogumu? Namugamba asasule emyezi 3. I told him to pay 3 months. Yes, go ahead. Yes. Oyongere. Nangamba kasukaleta kugumu wata banga lyangambira wichi mu babiri ajja kuleta balance omulala. And he said after 1 week or 2 weeks I'll bring the balance. Wali wakaita wichi emu naleta. Then after 1 week he brought the money. Yes, please go on. Waleta. Nemugamba nkuwa receipt. And I asked him, can I give you the receipt? Naga no. And he said no. How did he pay you? What was the mode of payment? Yakozesa ki okuba nga akusasula? Yayita cash. Yayita sente z'obuliwo. He brought cash. Okay. So for the time that the accused stayed at your house, maybe if you could tell us, is he still a tenant at your house by the time of his arrest? Was he still a tenant? Miss Kiza, he hasn't told us about him coming to stay at the home. He told us up to the point of payment. Can we pick it up from there, please? Most obliged. After the accused had made the payment, did he return to the house? Ng'amaze okuba nga asasula esente ezo yajja oba yakomawo ku nnyumba? Yakomawo ku nnyumba ye n'agisulamu. Yes, he came and he started staying in his house. Is he still a tenant at your house? Era akyali mupangisa ku nnyumba zo? Nedda. No. When did he leave? Yavaayo ddi? Ogwokusatu awo wiiki ng'emu bbiri. In the month of March. Which year? In the first week or the second. Mwaka ki? 2026. In 2026. Okay. For the time that the accused was a tenant at your houses, how was he relating with the neighbors or the people around? Mu kiseera ekyo yali nga omusibe ono nga asula oba nga apangisa ku nnyumba zo yali akwatagana atya n'abalirwana mu kitundu ekyo? Yali muntu mulungi nnyo. He was a very good person. What do you mean? Kiki otegeeza? Yali nga aveewo bulungi n'ababuuzaako abaana bato bawe bali awo n'abakwatakwatako n'agenda. As he was leaving his home, he used to greet people
And he also used to touch also on the children. How would he relate? You have said he would touch the children. How was he relating with his children? Obadde ogambye yali akwatira ku baana. Yali akwatagana ate nabo. Kale nga asobola okujja waliwo naye bana alina omwana omukozi amugamba njolezaako ku mpale yange eyo, njolezaako ku sowaani eyo, nagenda nakomawo nga yabikoze namwayo nakasente. There was a neighbor whom used to ask to help to wash his trousers, and even when he came back he used to pay him some fee. Mr. Mukasa, that hasn't answered her question. The question was in respect of the children. Was he playing with the children? You called it touching, but was it about playing? Ekyo kyoyogedde tekizzeemu kibuuzo, kibuuzo ekyabadde kikwatagana ku baana. Kati abaana yali nga kwegamba olulimi lwayogera nga tebaluwulira ng'agezaako gakubanga agamba muno ababuuzaako. They never used to understand the language you were speaking. Yeah. But he used to greet them. And you talked about he would give things to the neighbor to clean for him. What do you mean? Wayogedde ku nsonga nti yali awa ebintu by'okubeera ng'abiwa omuliraano okumwoleza. Kiki wadde otegeeza? Okumuyambako. Explain. Nnyonnyola. Kwegamba nga ye tasobola kubikola naye ng'alina obbiwa awusigalo amuyambeko. He never used to do them, but he used to give the house girl to help him. What would he ask the house girl to do for him? Kiki yali asaba house girl okubeera ng'amukolera? Okumulezaako oluusi empale n'omulezaako essowaani ye n'ekikopo. At times to wash for him his trouser or even the cup and the plate. Yes. Anything else? Waliwo ekirala kyonna? Okay. The time that the accused was your tenant, did he receive any visitors? Would he have people come to visit him? Mu kiseera we yali nga mupangisaawo yafunako ko ku bagenyi bonna abaali bazze okumukyalirako. Mama we yajjawoko emirundi ng'esatu nga tulaawo ne boogeramu. Only the mother came thrice to visit him, and they talked. Yes? Yongereyo. Bamala balinga banimya nze nga sibawanyuvudde nga nvawo ne nkola ki. As they were conversing, ne nkola ebyange. Would the mother stay? Nga bawo katono n'agenda. She was there for a short time and left. Mr. Mukasa. Let's proceed, please. Mr. Mukasa, what else did you observe the accused person doing at the houses, other than the way he related with the neighbors and the children?
Kyekirala kyewalaba omuvunaanibwa nga akola ku muliraano okuggyako ku engeri gye yali akwataganamu n'abaana ne baliraanwa. Bwe yavanga ewuwe yavangayo oluusi nakadomola tusana amazzi n'addayo mu nnyumba ye kuyoka. Whenever he would come from his place, he would come with a jerrycan, fetch water and go back. Where was he fetching the water from? Amazzi at the tap at home. At that time that you in any way behave irrationally? Ebiseera bye wabeera naye waliwo lwe yeeyisa mu ngeri etali ya bulijjo? No. Okay. That's all, my Lord, for this witness. Cross. Yes, my Lord. Please go ahead. Do you have any proof that he has ever rented your house? Oyina ekintu kyonna ekikakasa nti yali apangisizaako ennyumba yo? Siina kubanga pozi. That's okay. Do you stay in the same I don't have. Let them first interpret. I don't have because. Do you stay in the same compound with the tenants? Obeera mu luggya lwe lumu n'abapangisa? Yes. What time do you work in Owino? Mu Owino okolayo ssaawa mmeka? Nenda ssaawa 6:7. I go between 12:30 to 1. And what time do you return? Okomawo ssaawa mmeka? 10. 4. Okay. You live between what time to what time? Ogenda kukola okuva ssaawa mmeka kutuuka ssaawa mmeka? Mbayo ngira ssaawa 7:6. I go between 12:30 to 1. Return at? Okomawo ssaawa mmeka? 10. I return at 4. And how many houses are there in your compound? Okay, just give us a description, a vivid description. Tunnyonnyole oluggya lwammwe engeri amayumba gye galimu wali watya? Tukubire ekifaananyi. Zaakulawo ng'ekikomera ziri eno n'eno wezi. They are built in like an enclosure. They are both sides facing each other. And how many are there? Ziri meka? Ziriwo nga 8. They are about 8. Do you have any qualification in psychiatry? Oyina obukugu bwonna obukwata ku bujjanjabi bw'obwongo? I don't have. That's all, my Lord. Is there any exam? Any re-examination? No, my Lord, no re-exam.
I have a few questions for him. Owekitiibwa omulamuzi agenda kukubuuzayo ebibuuzo ebirala. I just want to understand something that didn't come out well. When this person came to your place and he said he was going to first pay 1 month, did he finally pay the other months? Omusajja ono bwe yajja n'akugamba nti yali agenda kusooka kusasula omwezi gumu, yamala n'akomawo n'asasula emyezi emirala. Yes. So he paid for 3 months, and for how long did he stay there? Yasasula emyezi 3 naye yabeerayo bbanga ki? Okumala bbanga ki? Yabeerayo emyezi 3 kati waliwo gwokuna emalawo wiiki emu kitundu n'agenda. He stayed there for 3 months, and the 4th month he had spent only 1 week and he left. When he came to ask to rent your houses, did he disclose to you, did you get any documents identifying him? Bwe yajja okupangisa ennyumba ewuwo, yakulaga ebiwandiiko ebyali bimwogerako? Bwe yamala okusasula ne mugamba agende wa chairman. After he had paid, I asked him to go to the chairman. Did he go? Yagendayo wa chairman? Yagamba yagendayo. He told me he went there. So did you get to understand the kind of work he was doing? Did he have any job? Wategeera mulimu ki gwe yali akola oba yali alina omulimo? Nedda nnyo. I did not. But so you leave your house between 12:30 and 1 to go for your work. Would you leave him at home, or he would leave the house in the morning? Bwe wavangayo waka wakati wa sawa 6:7 wamulekangayo waka oba yali akusooka okuvaayo? Yansokanga okuvaawo. He would leave before me. Mr. Willow, any questions that arise from my questioning? None, my lord. My lord, I have a question. Please. It's called who? It's called Mr. Mukasa. Mukasa Paul. Yes, sir. Was this your first time to deal with this man on that village? Did that arise from my questioning? Okay. It didn't arise from my questions. Let me ask another question. You talked about LC1 chairperson in your evidence. Did you introduce him to the chairperson LC1? Mu bujulizi bwoga oyogedde ku chairman LC1 gwe wamwanjulayo eri chairman. Yangamba yagenda gendayo. He told me he was going there. Answer the question. Did you introduce him to the chairperson? Damu ekibuuzo oba wamwanjula wa chairman oba nedda? Nedda. I did not. Was that the first time to interact with that man? Mr. Kumbuga, please don't reopen cross-examination. I gave you an opportunity to ask anything that may have arisen from my question, so don't reopen cross-examination. Much obliged, my lord.
I end there. Miss Kiza, any questions arising from my questions? No, my lord. Mr. Mukasa, thank you so much for giving us your evidence. You can step down. Mwame Mukasa webale nnyo okutuwa obujulizi osobola kugenda n'otuula. This will be PW10. Yes, my lord. Good afternoon, sir. Osibyotano sebo. What's your name? Bakuyita ani? Nze Makayi Joero. Oyina emyaka meka? Ene emyaka 31. I'm 31 years old. And what is your religion? Osoma dini ki? Ndi Protestant. I'm a Protestant. Okay, I'm going to hold the Bible and swear and to speak the truth. Genda kukwata Bible olayire nti ogenda kwogera mazima. Yoanike, ngambe nze kira amanyago Makayi Joero. Ndayira mu linnya lya Katonda. Ndayira mu linnya lya Katonda. Obujulizi bwengenda okuwa mu kooti eno. Obujulizi bwengenda okuwa mu kooti eno. Obukwatagana ku guno omusango. Obukwatagana ku guno omusango. Gagenda kuba mazima. Gagenda kubeera mazima. Era mazima meereere. Era mazima meereere. Okay, Mr. Makaye, you say you're 31 years. Yes, sir. I request you to speak a bit louder. Ojja kwongera ku ddoboozi. Where do you live? Obeera ludda wa? Mbeera Kisaasi. I stay in Kisaasi. Where is Kisas found? Kisaasi esangibwa wa? Kisaasi esangibwa Kigowa. Is found in Kigowa. Nakawa, Kampala district. In Nakawa, Kampala district. What do you do for a living? Okola mulimu ki? Managing estates. I manage estates. You manage which estate, Mr. Makaye? O managing estates ki? Managing amayumba aga Sunwiza Estates Limited. Oh? Sunwiza Estates Limited. Can you spell that? S-A Yes. N-W-I-Z-A. Then Estates Limited. I manage houses of Sunwiza Estates Limited. For how long have you been managing these estates? Omaze banga ki nga managing estates ezo? Emyaka 7. 7 years. Mr. Makaye, do you know the accused person? Omanyi omusajja atudde wali gwe bavunaana? Mumanyi. I know him. Who is he? Yani. Ye Mr. Okero Christopher Onyum. Is Mr. Okero Christopher Onyum. How do you come to know him? Wajja otya omumanya? Mupangisa wange. Is my tenant. Your tenant where? Mupangisa wewa. Chanja. My tenant in Chanja. How did he come to be your tenant?
Yajja atya okubeera omupangisaawo? Yajja ne broker omwezi ogwokusatu. He came with a broker in March. March which year? Mwaka ki? Omwaka guno. This year, March 2026. Yes. Ng'ayagala okupangisa ennyumba. He wanted to rent a house. Yes. Bwe yatuuka ennyumba yagisangawo nga weeri. When he came, he found the house was there. N'abuuza ebisale by'ennyumba. He then asked for the payment of rent for the house. Tumugamba ennyumba ya mitwalo 4. We told him that the house was for 400,000. Era emyezi egisookerwako gye tutwala giri myezi 4. And we take from 4 months upwards. N'agamba ati kirina buzibu. And he told us it was okay. So when he agrees, bwe yakkiriza twamuwa tenancy agreement yaffe. When he agreed, we gave him our tenancy agreement. N'agiyitamu. He read through it. Bwe yamala okugiyitamu n'abuuza nti kati asasula atya. After reading it, he asked us how he was going to pay. Tumugamba. Yeah, you go a little slow. Okay. Yes, when he asked. Bwe yabuuza. Tumugamba esente tetutwala cash. Okay, can you please talk for yourself, not we? Oba weeyogereko nga ggwe toyogera nti ffe. When you say we, you are actually meaning. Oh. Namugamba esente tetutwala cash. I told him we don't receive cash. Naye engeri yali nti aze ne broker twamugamba. When you say please speak for yourself as advised. Nga bwe bakuwabudde weeyogereko nga ggwe. Engeri yali nti aze ne broker. Okay, let me just try to advise you is that you are the only one who is giving us evidence. And we want to be sure that we are dealing with a person that dealt with him, not any other person. Okay. Yegwe eyazze wano okuwa obujulizi ate kooti eyagala kukakasa nti yegwe eyakolegana n'omusajja oyo. Omwami oyo engeri yali nti aze ne broker namugamba esente ze yali alina okusasula toote eyawamu ajja kujjako emitwalo 10 azisasule mu kaashi tusobole okuwa broker commission, then balance asigalawo ku myezi 4 gye yali alina okusasula aziteeke ku account direct. Okay. Since the accused person had come with a broker, I asked him that the money had come to pay, he should get 100,000 shillings and we pay in cash and we pay the broker's commission. Then the balance should be banked on the account. The balance of the 4 months to be banked at the account. So how much was he supposed to bank? Yali alina osasula miliyoni 1.6. He was supposed to pay 1.6. Ku account yasasulayo miliyoni 1.5, then cash n'asasula emitwalo 10. Go slow, please. Mr. Mackay, just move with me. Okay. He paid 1,500,000 in the bank and paid cash of 100,000. Did I get that? No. How much did he pay? Sorry. I'm sorry, let me be sure. Mu toto eyawamu yali alina osasula miliyoni 1.6. Okay. Ku banka yateekayo miliyoni 1.5. Okay. Then emitwalo 10 yali alina ozisasula mu cash.
In total, he was supposed to pay 1,600,000. Then he paid 1,500,000 in the bank and 100,000 in cash. Okay, great. So, what followed when you tell him of that payment arrangement? Bwe wamugamba engeri gye yali agenda kusasulamu kye kyaddirira. Yasaba account number. He requested for the account number. Did you give him the account number? Wamuwa account number? Account number nagimuwa. I gave him the account number. And what followed? Niwaddako ki? Yagenda n'asasula. He went and paid. How much did he pay? Yasasula sente meka? Yasasula $1,500,000. He paid 1,500,000 shillings. And what followed? Kye kyaddako? Yakomawo ne bank slip. He came back with the bank slip. What followed? Kye kyaddako? Yampa bank slip eyo nampa n'emitwalo 10 ze twali tulina okusasula broker. He gave me the bank slip and gave me cash of 100,000 to be paid to the broker. What followed? Kye kyaddirira? Namusaba okusayininga tenancy agreement. I asked him to sign the tenancy agreement. Did he sign it? Yagisayininga? Yes, sir, yagisayininga. He signed it. What followed? Kye kyaddirira? Nimusaba kubimukwatako. I asked him for his identification documents. Did he give you any? Waliwo bye yakuwa? Yampa passport. He gave me passport. Nga ya America. American passport. Nampa driver's license. And a driver's license. Nayo nga ya America. American driving license. And what followed? Kye kyaddirira? Twamuwa ebisumuzo kusobola okuba. You and who? Gwe naani? Namuwa ebisumuzo okusobola okuba nga akozesa ennyumba ye. I gave him keys so that he can start using his house. Did he enter the house? Ennyumba yagiyingira? Nga tanaba giyingira nga nakamuwa ebisumuzo. Namusuubiza nti bwe naaba nfunye obudde nja kugenda mulabe mutwale kwero si mwanjule ng'omupangisa wange. Before he entered the house, immediately after giving him the keys, I promised him that I will get some time, come and take him to the LC officials. N'agamba tikirina buzibu era bw'atyo n'agenda. He told me it was okay, then he left. N'atandika okukozesa ennyumba ye. And he started using his house. Thereafter? Oluvannyuma? Wayitawo ennaku. After some days, ningendayo era nimusanga nga waali. I went to his house and I found him there. Yes. Nimusaba okumutwala ku LC nga we nali mugambye. And I asked to take him to the LC as I had told him. Yes. Nambuuza ku LC si wala.
He asked me, is the LC far? Isn't the LC far? Thank you. Yes. Nimugamba si wala. I told him it was not far. Yes. Yakiriza. He agreed. Yes. N'agalawo ennyumba ye. He locked his house. Yes. Nengenda naye ku LC. I went with him to the LC. How did you go Mwagenda mutya? to meet the LC? Nga mugenda wa LC. Ndina epikipiki gye nvuga. So how did you go? I have a motorcycle. Naye nga mwagenda mutya? Twakozesa pikipiki okugendayo ssebo. We used a motorcycle to go. Who rode? Ani yali avuga? Nze kennyini nze nali muvuga. I'm the one who rode him. Did anything transpire in that process of taking him to the LC? Ng'omutwale wa LC waliwo ekyatuukawo? Yambuuza bubuuza nti bwe mba ndagirira omuntu okujja wano napangisiza mulagirira ntya. He asked me that if I'm directing someone to come to the house I've rented, how do I direct him or her? Yes. Omugamba nti ogenda Kyanja ku Ring Road. I told him that you tell that person that you're going to Kyanja Ring Road. Yes. Nimubuuza gw'obadde obeera wa. I asked him where he has been staying. Yes. N'angamba nti ye abadde abeera Gaba. And he told me that he was staying in Gaba. Yes. Nti naye obudde obusinga ebiseera ebisinga abadde tabeera mu Uganda, abadde abeera America. And he told me that most of the time he was not staying in Gaba, but he was staying in America. Uganda. He was not staying in Uganda. He was not staying in Uganda, but he was staying in America. Yes. Bye twasobola okwogezaganyako n'omwami oyo nga tugenda ku LC. That's what we talked about with the accused person as we went to the LC. So did you get to the LC? Wa LC mwatuuka. Twatuuka bulungi ku LC. We reached the LC very well. Who did you meet? Mwasinkanani. Twasanga chairman. We met the chairman. Do you know his name? Erinnya lya chairman olimanyi? Sirijjukira. I don't remember the name. Where did you find him? Mwamusanga wa? Namusanga ewakaawe. Twamusanga ewakaawe. We found him at his home. How did you know his home? Wakaawe wategeerayo otya? Twali tugenzeeyoko eriyo ensonga ze twaliko nazo emabega ne bandagirirayo. We have ever gone there because we had issues some time back and I was directed there. What happened at the chairman's?
nga mutuusa wa chairman kye kyaddirira. Chairman twamusangayo. Yes. We found the chairman home. Tumweyanjulira. We introduced ourselves to him. Yes. Kirungi enyumba yali azimanyi, enyumba zenali omwami ze yali apangisizaako yali azimanyi. Good enough, he knew the houses where the accused had rented. Yes. So nimugamba nze avunanyizibwa ku nyumba ezo. I told him I was the caretaker of those houses. Yes. Era nimugamba ndese omupangisa wange okumwanjula ku LC. And I told him I had brought my tenant to introduce him to the LC. Yes. Chairman namubuuza amanya ge. Chairman asked him of his names. Yes. Namubuulira amanya ge. Chairman nampa obuwandiike nti maze okumwanjula ku LC. He told the chairman his names. Then after, the chairman gave me a document to show that I had introduced him to the LC. What followed? Twamalirizaawo twakomawo naye. After that, we came back together. Yes. Nemutuusa ku nyumba. I dropped him at the house. Yes. Nambuuza weetaagayo ku mafuta. He then asked me whether I needed some fuel. Yes. Nemugamba tafaayo nali ndinamu amafuta. I told him not to worry because I had some fuel. Yes. Awo n'atambula n'agenda mu nyumba ye. He then went to his house. Yes. Nange nineeyongerayo ogenda okukola emirimu gyange emirala. I also went to do my other work. Then anything else follow? Waliwo ekirala ky'ogamba kooti. Nga wakayitawo ennaku nga 2. After around 2 days. Yes. Yankubira essimu. He called me on phone. He called you. Yakukubira. Nga ngamba nti ayagala copy ya tenancy agreement. He was requesting for a copy of the tenancy agreement. Okay. Namugamba ngenda gimutwalira. I told him I was going to take it to him. Yes. Nangamba tikirina buzibu. He told me it was okay. Yes. Yangamba tikirina buzibu naye ebiseera ebisinga ye tatera kusiibawo. He told me it was okay, but most of the times he would not be there during the day. Yes. So nansaba nti wemba ntute tenancy agreement nintamusangayo ngirekere omusirikale ajja musanga nayo. He asked me that in case I come and I don't find him at home, I should leave the tenancy agreement with the security guard, that he would find it there. Okay. Did you take the tenancy agreement to him as requested? Tenancy agreement wagimutwalira nga bwe yali akusabye. Nali sinaba agimutwalira.
I had not taken it to him. And what happened? Kyatuukako. Lwaki tewagitwala? Tenancy agreement eyo sinza agisayiningako ng'omuntu. I'm not the person who signs on that tenancy agreement. Yes. Landlord nani nyumba yagisayininga. It is the landlord or the owner of the house that signs on the tenancy agreement. Then tusobola okumuwaako copy. Then I can give him a copy. So when the accused was signing the tenancy agreement, were you present? Omuvunaanwa bwe yali ng'asayininga ku tenancy agreement eyo waliwo? Nali wendi. I was present. And after he signed it, what followed? Ng'amaze okugisayininga kye kyaddirira. Sikutegedde. Yes. After him signing, what followed? Where did it remain? Ng'amaze okusayininga tenancy agreement eyo yalagawa, yasigalawa. Tenancy agreement nagisigaza. I remained with the tenancy agreement. And what followed? Kye kyaddirira. How did you handle it after? Wamala n'okola ki? Landlord yamala nagisayiningako. The landlord later signed on the tenancy agreement. Was that in your presence? Waliwo ng'asayiningako? Naliwo. I was present. Who else signed? Ani omulala yasayininga? Tewali mulala okujjako landlord ni Mr. Okero. There is no other person except the landlord and Mr. Okero. And after the landlord signing, nali ndina okufunamu kopi ntwalireko Mr. Okero kopi ye. After the landlord signing, I was supposed to make a copy of the same and give Mr. Okero his copy. do you have the tenancy agreement that you signed with Mr. Okero? Oyina tenancy agreement gye wasayininga ne mwami Okero? Njirina. I have it. About the LC letter that you were given after introducing him to the LC? Ate baruwa chairman gye yakuwa ng'omaze okumwanjulira Okero? Nayo njirina. I also have it. Please, okay, first keep it. We will come to it. So, you say before you could give the copy of the agreement to Okero as he had requested. So did anything happen? Ogambye wali tonamuwa kopi ya tenancy agreement nga bwe yali yasaba nga tonagimuwa, waliwo ekyatuukawo? Just obudde bwe bwambula okulaba nti mutwalira tenancy agreement nga etwatuukizaganyiza. Yes. I did not get time to take the tenancy agreement to him. Wayitawo ennaku. After some days. Yes. Nafuna esimu okuva ewa defense w'ekitundu. I received a phone call from the defense secretary of the area. Yes. Gangamba nti Mr. Okero yali aziza omusango mu kitundu ky'Egaba. He was informing me that Mr. Okero had committed an offense in Gaba.
Did he specify what offense he had committed? Yakubuulira omusango gwennyini gwe yali azza egaba. Yangamba. He told What me. did he tell you? Yakugamba ki? Yangamba nti yali asse abaana ku ssomero erimu egaba. He told me that he had killed children in some school in Gaba. What else? Kyekirala. Mukunkubira essimu eyo yangamba nti baali baneetaaga ku nyumba. He also told me that they needed me at the house. Yes. Era ne bangamba nti ngende ne kopi y'ebisumuzo. And they asked me to go with a copy of the keys. Did you go? As requested? I went there. What did you find? Nosanga ki? Nasanga police. I found police. Where did you find the police? Police wagisanga wa? Police nagisanga ku nyumba. I found police at the house. Yes, what happened? Kyekyaddilira. Bansaba okugulawo ennyumba. They asked me to open the house. Where was Okero? Okero yali luddawa? Okero namusanga nga bamulinanga era bamusibye empingu. I found when they had Okero handcuffed. Why didn't they use Okero's key? Lwaki tebakozesa kisumuluzo kya Okero? Bangamba nti yali abagambye nti ekisumuzo yakisudde. They told me that he had informed them that he had lost his key. So what followed? Kyekyaddilira. Upon being requested to open. Nga bakusabye okugulawo ennyumba. Nababuuza ensonga lwaki tugulawo ennyumba. I asked them the reason why we were opening the house. Yes. Ne bangamba nti baagala kukebera nyumba. They told me they wanted to search the house. Yes. Engeri Mr. Okero we yali nti aliwo ekiseera ekyo. The fact that Mr. Okero was there at that time. Yes. Anaba police we bali. And there were police officers. Yes. And the defense wali. Together with the defense. Yes. N'agulawo ennyumba. I opened the house. Yes. N'agulawo ennyumba ne batandika okugikebera. When I opened the house, they started searching it. Yes. Bagikebera ne babaako n'ebintu bye baasangamu. After searching, they found some items. Yes. Ne babiparkinga era baali babiwandiika. They were writing the items. Yes. Ne babiparkinga. They packed them. Yes. Era olwamaliriza. Then after packing. Yes. Ne babifulumya. They brought them outside. Ennyumba ne bagigalawo. Closed the house. Yes. Ne bagenda n'ebintu ebyo ne Mwami Okero. They went with those items with Mr. Okero. Were you required to do anything after the search?
nga bamaze okukebera mu nyumba eyo balina kye bakusaba okukola. Bansaba okusayininga ku search certificate gye baali bawandiisa ebintu bye baali batwala. They asked me to sign on the search certificate that indicated the items they were taking. Do you remember some of the things that they took to your memory? Ojjukirako ku bintu bye baatwala. Olina ebintu by'ojjukira ku ebyo bye baatwala. That they recovered and took. Yeah. Bye bajja mu nnyumba ne batwala. Nina byenzijjukira. I remember some. What do you remember? Ojjukira biriwa? Nzijjukira laptops 2. I remember 2 laptops. Yes. Nzijjukira flash. I remember a flash. Yes. Nzijjukira foiro eyalimu empapula. I remember a folder that had a foil containing papers. Yes. Nzijjukira ebiso. I remember knives. Ebiso bimeka? Sijjukira muwendo mutuufu. I don't remember the number. Okay. Nzijjukira amasimu 2. 2 phones. Yes. Ndowooza byebyo bye nsobola okujjukira kati. That's what I can remember now. Among the documents, do you remember any specific documents? Ate ku biwandiiko olina kiwandiiko ky'ojjukira. Nzijjukira passport. I remember the passport. Yes. Zaali 2 nga zonna za America. There were 2 passports and they were all American passports. Yes. Byebyo bye nzijjukira. That's what I remember. If I show you the search certificate, are you in position to identify it? Bw'akulaga search certificate osobola kugitegeera nti yeeyo gye walaba. Sobola ogijjukira. What will make you to remember it? Osobola gijjukirira ku ki? Sobola ogijjukirira ku mutwe gwayo. I can remember it from its heading. Other than what is it that will make you to remember that it's the one that you witnessed? Ng'oggyeko omutwe kyekirala ky'osobola okujjukira ku search certificate eyo gye wateekako omukono. Eriko omukono gwo? Omukono gwange kwe guli. There is my signature. Okay, as you give me the tenants agreement, just look at this. Tunula ku kiwandiiko ekyo nga bw'otunula ku tenancy agreement. You recognize the document? Ekiwandiiko kye bakuwadde okitegedde? What is I have kiwandiiko ki? Search certificate. It is a search certificate. Let me have it. Just a minute.
When is it dated? Eriko nnaku z'omwezi ki? Nga 3 Ogwokuna 2026. April 2026. You signed as number? Wasayininganga wakumeka? Assigninga ka number 9. I signed as number 9. I apply to tender the certificate as an exhibit. As an exhibit or for identification? Identification, my lord. Identification, rather. No objection, my lord.
Okay, the search certificate for us that was conducted at Katumba Zone, Chanja, in the house stroke room of Christopher Okello Onyum, dated 3rd 26, which the witness signed as one of the witnesses to the search, is admitted for identification, and it is marked PEID 4. Most obliged. Search certificate jewa signing nga bamaze kukebera ku nyumba ya Okello ate nga wasaako omukono bagikkiriza nga ekyo nga gy'otegedde nga gy'olabye n'otegeera. Okay, so as we wind up, the LC letter that was issued by the LC after you introduced Mr. Okello, handed. Ekipapula aba LC kye bawandiika nga omaze kwanjulayo Okello bakiwandiikira ani? Kiwandiika ekyo kiwandiikira kampani gye nkoleramu. The document was written to the company I work for. And where did you take it after? Oluvanyuma wakitwala wa? Kitwala ku office. I took it to office. So how are you in a position to identify the copy that you gave to the police? Osobola otya okutegeera ekiwandiiko ekyo ku kopi gye wawa ne kopi gye waawa aba police? Sobola okujjukirira ku stamp ya LC. I can remember it from the LC stamp. How about the copy of the tenants that Okello signed in your presence? Ate copy ya tenancy agreement Okello gye yasayininga nga wooli? Sobola okugijjukirira ku nnaku z'omwezi. I can remember it from the date indicated. When was, other than the dates? Sobola okujjukirira ku ssente zalina okusasula buli mwezi. I can remember from the money you were supposed to pay every month. Other than that? Okay. Ki ekirala ky'osobola okujjukira? Sobola okujjukira ku ebyo. That's what I can remember. About the passport that Okello gave you? Ate passport Okello gye yakuwa? Passport Mr. Okello gye yampa sobola gijjukira ku kifaananyi. I can remember the passport from the photo. Who's the photo? Ekifaananyi kyani? Ekifaananyi kya Mr. Okello. The photo of Mr. Okello. Look at the documents. Empapula ezo zitunuleko. What is the one on top? Esooka kungulu yeki? Eya LC. It is the letter from the LC. When was it authored? Bagiwandiika ddi? 26 Ogwokusatu 2026. It was written on 26th March 2026. Is it stamped? Kuliko stamp. Stamp kweri. Of which LC? Is stamped LC yawa. A stamp ya LC yawa.
ekiddako. What is it? Chechi. The tenancy agreement. Is the tenancy agreement. When was it made? Bagiwandiika ddi? Nga 16 mwezi ogwokusatu 2026. It was made on 16th March 2026. What the last document? Genda ku kiwandiiko ekisembayo. What is it? Ekisembayo kyeki? Passport. The last document Mr. is the Okero. passport of Mr. Okero. Is it a passport? Is it a copy of the bio data page? What is it? Joe, please answer that question. Is it a passport or a copy of the bio page? Bakubuuziza nti passport yennyini oba bayokyamu ku page eraga ku bikwata ku muntu. Copy twayokyamu. It is a copy. That particular document, does it reflect any other document of identification as other than a passport? Eyo copy erina ekintu ekirala kyeraga ekisobola kwogera ku muntu okuggyako passport. Yes, sir. Yes. What does it also reflect? Eraga ki ekirala? Eriko driver's license. It shows a driver's license. For who? For Mr. Okero. Nga ya Mwami Okero. Are you able to read the names on the driver's license as they appear? Osobola kusoma amannya agali ku driver's license nga bwe gali. Osobola ogasoma. I can read them. Yes. Onyum Christopher Okero. The names indicated are Onyum Christopher Okero. How about for the passport? Ate ku passport. Onyum Christopher Okero. The passport also indicates Onyum Christopher Okero. My Lord, I apply to tender the tenancy agreement. The LC introduction letter. And a document reflecting the particulars of the passport and the driving license for the accused person as exhibits. The last one is what? My Lord, is one document reflecting the biodata page of the passport and the driving license for the accused as exhibits. Mr. Kumka. My Lord, as defense, have objection to tendering in these documents as exhibits. One, the tenancy agreement is a photocopy.
The witness in the stand is not the author. Therefore, a total. My Lord, also paragraph 2 of the tenants agreement has ambiguity. Does that go to admissibility? Yeah. Does the ambiguity go to the admissibility of the document? My Lord, I can leave that. My Lord, the letter from LOC is a photocopy. Is only a stamp and signature of the chairperson. There is no signature of Mr. Okero, the alleged Okero. The witness understand has no name on it, not even a signature. Therefore, is a total stranger to this agreement or letter. And also, all these documents are not certified. Who would certify that document? My Lord, it could be the LOC. I thought you meant the other attachments, the driver's license and the passport, or you're still on the LC letter? My Lord, the LC letter. You're still on the LC letter. And also the agreement. Okay. My Lord, the driver's license is not the one who retrieved the photocopy. Actually, I thought that driver's license appears on the tenancy agreement as one of the documents that were required at the time. Still is unknown. The original document that witness is a stranger to it. Yeah, my Lord, I want to concede to your wisdom that it's an attachment to the agreement. Therefore, if he's a stranger to the agreement, he's also a stranger to the driving license. And therefore, my Lord, the said documents lack both credibility and integrity because they offend the laws governing tendering in exhibits. I pray that this honorable court rejects them. I so pray.
Mr. Morgan, let me have your reply. My Lord, a very brief one in the interest of time. I think just answer to the issues. Why is it a photocopy? Where is the original? My Lord, the witness has testified that is not in the ordinary custody of the documents as they are kept by his bosses. And in the circumstances, he provided the best being the copy. Are you conceding that they cannot be admitted as exhibits? No, my Lord, I'm coming to. I'll make alternative prayers in the interest of time. Okay. My Lord, we believe that the witness is not a stranger to the documents, to the LC letter and the tenants agreement, because they were executed by their respective signatories in his presence. So as a person that witnessed the execution of the documents, my Lord, is competent to tender. But my Lord, if court is of opinion that he cannot, then would pray that they be admitted, the tenancy agreement and LC be admitted as PIDs. But for the identification documents of the accused, my Lord, the passport and the driving permit, these are documents handed to the witness as copies. The originals being in custody of the accused. In that regard, my Lord, the witness would be competent to tender the copy. You want to speak back? Is that the right thing to do? My land colleague replying, I have a right to rejoinder. No, he's the one who made an application to tender in the documents. You objected and he made a rejoinder. Okay. Omuwabi wa gavumenti abadde asaba kooti ekkirize baleete tenancy agreement, LC letter ne kopi ya passport ng'eriko kopi ya permit babireete ng'ebizibiti mu kooti, naye oludda lw'omuwabirwa bakiwakanyiza nga bagamba nti tenancy agreement eyo si original bayokyamu, nti ate omujulizi ono ali wano teyawandiika ku ndagaano eyo, nti ate
teyasayiningako ekitegeeza eyo endagaano batagimanyi. Ku LC leeta n'agamba era nayo bagyokyamu nti waliwo stamp ne signature bya chairman naye tewaliwo signature oba tewaliwo signature ya Okero oba ey'omujulizi ali mu kooti. N'agamba nti bino biwandiiko byonna tebabizaayo kubiteekako stamp eraga nti bituufu. Oweekitiibwa omulamuzi n'amugamba nti driving license baali bagiteeka ku tenancy agreement. N'agamba ne bamuddamu nga bagamba nti si ye yagijjayo driving license si ye yagijjayo nti ate bw'aba nga baali bagigatta ku tenancy agreement ate nga tenancy agreement tagimanyi ekitegeeza nayo tagimanyi nga bagamba nti kooti ebigaane okubitwala ng'ebizibiti. Omuwabi wa gavumenti n'agamba nti omujulizi ye aleese ebyo byokka bye yali atereka kubanga ebisinga bakama be baali babitereka era ng'agamba nti bo bakakasa nti omujulizi ebiwandiiko bino abimanyi olw'ensonga nti babiwandiika nga waali nti omujulizi ono ali mu kooti abadde asobola kuteekayo ebiwandiiko bino bijjenga ebizibiti. N'agamba nti kooti bw'ebanga erabye nti tesobola kubyaniriza ng'ebizibiti eby'oludda olwabi basobola kubyaniriza ng'ebizibiti oba ebiwandiiko omujulizi by'alabyeko n'ategeera. N'agamba nti ebimu original zirina poliisi n'asaba kooti ekkirize bateekeyo ebiwandiiko ebyo bye baleese bifuuke ebizibiti bya kooti.
Pozi abagenda maaso n'okutulaba ku Salt TV n'okubanga akola ruling ku bino ate era bibaddemu okusika omuguwa wakati wa state ne defense nga oludda olumu luwakanya ebiwandiiko muli ekyerosi ebbaluwa yerosi eri kakasa nti okero bamwaniriza oba bamutwala ku LC ekyanja eyo, then kiwandiiko ekirala kyekya lice driving permit y'Amerika wamu ne passport. Bagamba nti ono omujulizi ali mu doka ebiwandiiko ebimu teyabirina mu mukono oba oliawo teyalingayo nga babisayininga babikola nebyekuusa ku ebyo. So kati biwandiiko byebireesa ate kati obuzibu ebimwanjula kumwaniriza okumuyingiza mu kitundu kiri ekyekyanja, era kakati ruling omulamuzi gyali mu kuwandiika assaawa zino nga bamala ate kukikola bagenda kubeerawo cross examination. Bagenda kubanga oludda olw'omu wawaabirwa alubuuza manager wa estate omuwawaabirwa gy'asula ebibuuzo, era oluvannyuma tulabe kiddako, naye alambise byonna nga mukulu ono bwe yajja mu kitundu ekyo ana byonna bye bayitamu okugenda mu kitundu ekyo. Muyinza okwebuuza nti bino ku musango ate guno gw'okutta abaana abana, ate ebyo biyamba ki, bya mugaso ki n'ebyekuusa ku ebyo biwandiiko bino. Kyova olabanga oludda olwa gavumenti lulwana biteekebwe ku fayiro ga ebizibiti, kwekuba nti wali bwe banaaba batandise okubaako ebibuuzo bibasoya oludda luli olw'omuwawaabirwa bajja bikozesa nnyo era bibeera byankizo nnyo okusookera ddala okulaga omuntu naddala ku kino ekiriwo kati ekyoku olowoozesa ensi nti alina ekyamu ku mutwe oba talina. Biwandiiko ebyo ngeri gyeyatambulamu okufuna ennyumba tenancy agreement, okusasula, okukola kinga yabyekolera bireetebwa mu bujulizi nga ebiraga nti teyalina buzibu bwonna kubanga yeekoleranga ebintu bye. Tuzeeyo omulamuzi. The defense counsel has raised regarding the admission of the photocopy of the tenancy agreement, the LC letter confirming Okelo Christopher Onyum
as a tenant of Sunwiza Estates Limited, and a document reflecting a photocopy of the bio page of the passport, the American passport, and the driver's license, Virginia driver's license, also in the names of Onyum Christopher Okello. I agree with him that apart from the oral testimony of the witness concerning all the documents, there is nothing on any of the documents themselves that connects the witness to any of them. It is not enough to say you were present and you cannot confirm on a document. Apart from him testifying that he works with Sunwiza Estates Limited, neither his name nor his signature appear on the tenancy agreement between Sunwiza Estates Limited and Christopher Okello Onyum. It is signed by the company. He clearly is not a competent person to tender in the documents as exhibits. Regarding the LC, tendering that agreement as an exhibit, regarding the LC letter of Mr. Tabula Christopher, the chairperson of LC1 of Katumba Village, LC1 in Chanja, it confirms that Mr. Okello Christopher Onyum had been introduced as a tenant of Sunwiza Estates Limited. The name of the witness also appears nowhere on this document. Concerning the document which has a bio page of the American passport and the Virginia driver's license of Onyum Christopher Okello, it also has nothing to indicate that the witness received this copy. I see a signature and a date on the photocopy, but no evidence has been laid as to whose signature it is. In light of the above, I agree with counsel for the accused person that the witness on the witness stand is not competent to tender in the documents as exhibits. However, I will admit them as identification documents, and I mark them accordingly. The agreement, the photocopy of the tenancy agreement is marked PEID 4A, a photocopy of the LC letter of that could be 5A. 5A. We already have. Mr. Mwaganya, what was 5? What 4 was the search certificate? Yes, my Thank you. That is 5A. Thank you so much. So the agreement is PEID 5A. The LC letter of Tabula Christopher, chairperson of Katumba Village L1, Mr. Christopher Onyum as a tenant of Sunwiza Estates is also marked PEID 5B. PEID 5B, a photocopy of the bio page of the American passport, Christopher, that document containing both documents, that is the passport and the driver's license, it is also marked PEID 5C. Most of that. Oshtiwa awulidde oludda olw'omuwaabirwa nga bagaana okukkiriza bino ebiwandiiko okubireeta ng'ebizibiti, n'agamba nti photocopy waliwo LC1 letter tenancy agreement ne photocopy ya passport eraga ebikwata ku Okello Christopher, n'agamba kituufu byonna ebiwandiiko ebyo tebikwatagana na mujulizi. Kyekimala kugamba nti ebiwandiiko ebyo babiwandiika nga wooli, wabula ye aze n'agamba nti akola ne Sunwiza Estates Limited, naye ku biwandiiko talinawo mukono gwe, n'olw'ensonga tasobola okubireeta ng'ebizibiti. Era ne LC1 letter gye baawandiika ekakasa nti Okello Christopher yali mupangisa wa Sunwiza, talina we yawandiika, ekitegeeza tewali kintu kyonna ekiraga nti omujulizi ebbaluwa eryo yaliwo oba gwe baagiwa. Era ne photocopy ya passport teri kiraga nti Mr. Okello yagiwa omujulizi.
N'olwekyo ebiwandiiko bye babiganye ng'ebizibu biti wabula Oweekitiibwa Omulamuzi abikkiriza ng'ebiwandiiko omujulizi bye yalaba n'ategeera era n'abiwa ennamba nga agreement, tenancy agreement n'agiwa ennamba PEID 5A, LC letter nebeera PEID 5B, then photocopy ya passport ne driver's license nebeera PEID 5C. Okay, so Mr. Mackay, Yes, sir. you said accused came to entered your premises in March. Within that period, when you first saw him and when he was arrested and you were called for a search, how many times had you interacted with him as a person? Ogambye nti omwami Okero yajja ku mayumba gammwe omwezi ogwokusatu era n'abuuza okuva lwe yayingira mu nnyumba ne lwe baakuyita nga bakugamba okugulawo ennyumba. Mwali musinkanyeeko emirundi meka oba mwali mwogeddeko wamu emirundi meka? Nali nakasisinkana naye emirundi ebiri. We had met 2 times. Hello, that's all from him. Thank you so much. It is 4 o'clock. And we haven't had any lunch break. I see people getting tired. I think we can break off for today and come tomorrow at 9 and we continue with the evidence of Mr. Mackay. Ziweze sawa 10 ate koti tenafuna kawumula okugenda kufuna ekyokulya. N'olwekyo olwaleero tukomye wano tugenda kuddamu enkya sawa 3. N'ebyaleero bwe bityo bwe bitambudde akuggwe eyeekumidde ku Sooti TV bwe bityo bwe bitambudde okutandika kwabadde kwa kikeerezimuko enkuba yataataaganyizza ate nga n'omuvunaanwa tujjukire nti yebadde asoose mu ddwaliro. Before the judge stands to leave, kindly keep the respect. Because you begin shouting, you don't know whether our judge has left, please, you leave. Omulamuzi abategeeza nti nga omulamuzi omukulu akola ku musango guno tannaba kuyimirira kuva mu kooti eba ekyagenda mu maaso, so temwekalakaasa kusituka, mulinda asooke atufulume. As you hear the bang, bwe muwulira nga bamaze we all okukoona, stand, then after, that's when we can begin debating. Ffenna tulina kusooka omulamuzi kuyimirira, then n'afuluma, naffe ne tusooka okufuluma, naye tetumusooka kubeera nga tufuluma nga ye tannaba kubeera nga ayabuka okuva wano. Bwetutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero, akooti nga bwemutegeezezza yatandise ekikeerezimuko akumpi mu ssaawa nga 5 n'ekintu awo akooti we yatandikidde, ate omwawaabirwa yabadde aleetebwa, enkuba nebadde mu kibaga omungi ate nayo neetandika, ne bigenda bityo paka enkuba lwe yakedde ate ne tubanga tudda mu kooti. Tomorrow, the 17th day of April 2026, at 9 a.m. for further cross-examination of Mr. Mackay and hearing of other witnesses that may be here tomorrow.
And the accused person is further remanded till tomorrow at 9 a.m. Prisons try to come a little earlier so that we are able to start in time. Thank you for being calm and peaceful. Have a very good evening. Tujja kudda enkya mwebale kubeera abakakamu mubeere bulungi. Enkya essaawa 3 banatandikira ku cross examining ono ate n'abalala abakyasigaddeyo bwetyo kooti eyo olunaku olwaleero bwetambudde akuggwe atwekomeddeko akuggwe abaddeko okuviira ddala gye twatandikidde paka eno gye tuli nga ffe tukusuubiza nti byonna nga bwe biribeera byonna nga bwe binaatambula ku Sort TV tolisubwa oba tolimisingayo konna kye tumanyi nti olunaku olw'enkya abajulizi bajja kuba waggwayo singa tewabeerewo mbeera etaataaganya nga bwe badde olunaku olwaleero abajulizi bajja kubanga ate abaggwayo tuyinza n'okutandika okuwulira ku ludda olwa defense oba ne defense ne bayinza okugiwulira nayo neggwayo bamututte butereevu ku speed bamututte butereevu ate mu okabas abeere nga ayolekera eruzira nga bwe tugenda mu maaso n'okulaba n'okubalaga mmwe abatwekomeddeko wano ku Sort TV. Embeera yeeyo akooti bwetambudde ey'olunaku olwaleero tubadde tusuubira okubaako bye tulaba wano ku screens eziteereddwawo tewali kyonna kye tulabye kubanga byonna bijja kuba bya lunaku olwankya tomanya biyinza okuba bya lunaku olwankya ebyo ebyokulaba obujulizi bugenda okubeera ku ntambi n'ebyekuusa ku ebyo ate bye tulinze akuggwe atulaba naye nga for now embeera nga bwebadde bwe bityo bwe bitambudde olunaku olwaleero tulinda ate nga bwe binaba bitambula olunaku olw'enkya abantu bo batolotooma naye nga kooti ey'olunaku olwaleero bwetyo bwe egenze kooti bwetyo bwegenze ey'olunaku olwaleero wano tebalina ge bayinza kukkiriza okuggyako nga ate oli omu bamaze okuba nga bamwongerayo eruzira so embeera yeeyo munnaffe agenda maaso n'okuba nga otulaba abantu abagamba nti hearing naye nga ebyo bwe bityo kooti bwetyo bwebeera akuggwe agenda maaso n'okuba nga otulaba tuli ku Sort TV tubatuusaako embeera nga bwekyatambudde embeera nga bwetambudde embeera nga bwetambula embeera nga bweri wano bwe tuli akuggwe atwekomeddeko atukulaga ate ekiri wano ku kooti kugambye nti alina kusooka kutwalibwa abantu bano okukkirizibwa okuba nga bava mu kooti abatali ekyo ate basobola bakkiriza okuva mu kooti naye nga batolotooma buli omu ate alina akyayogera babadde balowooza kyeba oli awo olunaku olwaleero buli kimu kyandibadde nga kiggwa naye olwokubanga kooti yatandise kikeerezimu bingi ebitasobodde kubanga bimalirizibwa abajulizi baleeseeko be baleese atusulayo nga 1 2 3 olunaku olw'enkya oba 4 ate tugende mu maaso n'okubanga tuwulira ne defense package gyerina beewolereza batya n'ebyekuusa ku ebyo bye tugenda okuba nga tulinda olunaku olw'enkya akuggwe agenda maaso n'okuba nga olaba Sort TV embeera yeeyo akuggwe atulaba nkiriwo kyekyo embeera nga bwogiraba bwetyo nga bwogiraba abantu adde balowooza nti kooti mu wiiki emu ejja kubanga ewedde naye ate birabika ate binaba kubanga esoboka kuggwe atulaba buzibu ki gwe kiki kyoyagala kiwemulugunyako nze ŋŋanze njogera ku lw'abatuuze kye baali basuubira mu kooti eno bo baali basuubira ebintu bibiri kumanya ebigenderwa by'omutemu okusaddaaka abaana baabwe kyali ki ekyokubiri baali baagala kumanya kibonerezo ki ekiweerwa omutemu oba ekigenda okuweebwa omutemu naye ekooti bukyanga etandika ku lunaku lwa Mande
buli lunaku wabaawo obujulizi obuleetebwa ate mu bujulizi obuleetebwa bungi bugaanibwa kati ekitandise n'okuleetera abatuuze endowooza endala tegeera simanyi oba onzikiriza okuwa bulamu buli kyowulira kyoyagala ekyalwaki nakiraki omanyi kye bayita obujulizi bwa defense omutemu bamubuuzizayo ekibuuzo omutemu talinabuuzibwayo ekibuuzo enkyakeera bukeezi singa kino ayambibwa ne tutuuka ku kya defense okwewozaako oba omutemu okutandika okwewozaako tuna mu kamera bakulabe singa kinatuuka enkya okutandika omutemu okwewozaako byonna byoyagala okumanya ojja bimanya kubanga kati oludda oluwaabi lwe luleeta obujulizi bwalyo na luno oludda lwe bagamba nti lwe lwazza omusango bajja ddukunya awo wajja kunyuma anti era tetunnakakasa nti enkya oludda oluwawaabirwa lugenda tandika okwewoza alina kubeera mugumiikiriza mpaka ddi simanyi noyina kubeera mugumiikiriza tukeera wano ekirungi naawe okeerawo tewali kyayi tewali lanki tuvaawo saawa 10 kati tetumanyi musango gunaatwala bbanga ki era tuli mu bino awo nze naawe hajati lwaki tobeera mugumiikiriza gwe musango gukyasinza okuhandolingibwa ku sipiidi ekika ekyawaggulu lwaki tokkiriza tukkiriza naye okusinziira ku bujulizi obuzze nze ngamba obujulizi obwo obujulizi bumala kubanga omuntu bamusangira ddala nga yasse bamubuuze ffe atubuulire ani yamutuma okusala abaana kigendererwa kye kyali ki tumanye kuba kati ebyokukeera obukeezi tukeera bukeezi ne batugamba saawa 3 netuuka wano saawa 3 nobeera wano okuva ku saawa 3 paka saawa 10 eyasala abaana tabuuzibwangayo ekibuuzo n'ekimu anti bwe bugumiikiriza bwegamba obeere nabo bwe baleeta abawa obujulizi nga katusekerera tulina obulumi buli lwaseka tuwulira ennaku ng'etutta alinga agamba nti laba bano abajega kale katusabirigane naye nga kyebasinga ndowooza okwagala kwe kubanga bawulira obujulizi okuva mu muwawaabirwa oba okuwulira empoza ey'omuwawaabirwa enziza y'omusango ekyukanyisa ennamula kakati balinda kuwulira ate omutemu ali ku gw'obutemu atandika ddi okubanga eyewozaako ekyo ndowooza kakati kyekisinga wano okubatabula olw'okubanga oba oliawo abamu tebabeerangako mu kooti ate balaba kooti bwetambula abaali balowooza abasinga obungi ti mu nnaku 2 kijja kukiggwa abamu nga balowooza n'okulowooza banatuuka bajja kubuulizawo omuntu gwe baleese nga bamuvunaana nti watta waaki ani yakutuma n'ebiringa ebyo ne batamanya nti mpola era ekiseera ky'okubuuza oyo nakyo bwe kinaba kituuse mujja biwulira tulowooza ti olunaku olw'enkya ba witnesses abasigaddeyo aba ludda olwabi bwe banaaba weddeyo tujja kutandika okuwulira Aliyong yennyini oba Okero yennyini ng'agenda mu maaso n'okubanga ate yeewozaako mu bujjuvu wangi taata amannya nze Kafeero Jonathan nze chairman wa abavubuka mu Sendawula zone Gaba parish nze just njagala kukasaba abantu b'abatuuze bagaba omu n'abannayuganda wamu babeere bakkakkamu ensolo ku kizigo kweri akwante obuzibu bwe twasanze nti abantu abasinga balowooza nti olw'okuba President Museveni yasindika kkooti n'okujja okutuula ku kyalo kyaffe abantu abasinga balowooza nti egenda kubeera nga debate oba quiz nti ojja kuwanika omukono obuuza ekibuuzo kyoyagala nga gwe omutuuze watta waaki wamutta bibwe biti abantu bwe balowooza okitegeera naye ate butuuse eno balaba kintu kira tebamanya nti egenda kusigala nga nno mu kooti nga bulijjo bwe zituula wabula Museveni wa pulezidenti yatuyambako buyambi nti okusinga abantu okwesitulanga okuva wano okugenda mu kibuga high court gyetuula at least kooti ketule ku kyalo kyaffe tulime okuteekamu mafuta oba ssente zaffe kugendanga mu kooti maybe abantu bandibadde nga tebalinyanga nagenda mu kibuga singa bwe kyalinga bwe kityo maybe wandibaddeyo just bana abajulizi bokka atagendanga mu kooti abadde alowooza nti mu lunaku olusooka oba olwokubiri Okero yandibadde mu kaguli ng'ayo annyonnyola ne batamanya nti oludda oluwaabi lusooka ne luleeta obujulizi bwalwo naluli ne luleeta obwalo ne bakubagana Abannayuganda basinga kibatannaba kutegeera nti kooti banegundi nga 2 waliwo hearing ne ruling essaawa eri tukyali mu hearing and of course wakyaliwo n'abajulizi bangi abatannaba ki kuwa bujulizi bwabwe bwe balibeera baweddeyo odi ntuuke tugende mu ruling tulinamu n'ekizibu ekirala
abantu bawulira ebiwandiiko gyasula erosi bikoze bitya bebuuza bino bikwataganira bitya mu utemo naye tetujja bigendamu ebyo bya kooti kubanga omuntu aleese omuntu oyo aba n'ensonga lwaki amuleese era mu maaso eyo bajja kumanya lwaki bano bonna abajulizi baleetebwa si bwe kiri mukama wange lwaki sikuta okunta osobola okunta mukama wange ndabira abavubuka Kasabujingo mwagala nnyo era njagala atufunireyo akadde olunaku nga lumu atutegekereyo enteekateeka zonna artist ezimusisinkana ku kyaki tumulabeko mwe baani ffe abatuuze w'abavubuka basendabula zone Mugaba parish nate manyi omuyita mu kooti nedda eyanzanyire yanze muzee njawo tunyumyemuko katono tukyalinayo eddakiika nga 2-3 bwe bityo bibitambula nga bw'obiraba era nga bwe mbiraba mbadde nga mbigoberera kuba leero mbaddeko n'akalimu kenkedde kola nzije mu afternoon naye abantu bawulira kutolotoma kungi naye tobanenya kubanga bamu bayinza okuba gwe gusoose okugenda mu kooti ekyokubiri ng'omuvubuka oli bw'ayogedde bayinza okuba balowooza nti pulezidenti bw'eragira ku awoleze eno yali tegenda kubanga kooti ya bulijjo ekyo kituufu era kyobola abagenzi nga bakendera buli lujja baali basuubira nti kebaleese kooti eno mu kooti y'abantu abantu benyi bagenda participatinga okwetabamu okuwaayo ebirowoozo byabwe n'okulaga nti ddala omu yakola ki naye bagenza okulaga nga tewali njawulo na kooti bulijjo zituli mu chambers ne kooti ezeewa so abantu babujjo nga tebalinawe bayingiriramu nabo kukola ki kwetaba mu kuteesa na kuwaayo ebirowoozo ki ebirowoozo kibakubye ki kibakubye wala ekyokubiri walonza ekisinza okummenya ennyo bebawaabi ba gavumenti bw'otunulira ku biwandiiko bino ebiganda passport driving ebbaluwa ya LC ne tenancy agreement abaye ba gavumenti bagenda biteeka ku bujulizi nga tebamanyi nti balina okusooka gye byava babikakase ne gye biri mu custody biryoke bijje ku kooti record okumala galeta photocopies ne bateeka ku gundi bituuke okuba nti bano bafuna excuse ebikuba birina okugenda kooti record oba nenyolekamu yayinza okuba nga yali short notice oba short time eyawabwebwa then omusango ogw'amaanyi bwe guti era nakyo tubale tukyewuunya nti gutwala ebbanga ddene nga poliisi nabe banoonyereza obuki lwaki guno gupapye nnyo ng'ate munene nnyo yensonga lwaki mu kupapa okungi bagudde mu shiiti ezifaana bwe ziti naye obujulizi bwonna bwe bagenze maaso n'okugaana okgenda ku kooti oba okgenda ku bizibitu bya kooti omwami oyo mbadde mwetaagamuko katono eddakiika emu obujulizi bwonna bwe baganye okgenda ku fayiro za kooti buyinza okuba relevant naye buyinza okuba tebugatta oli ku ttemu lino ng'obujulizi bwe obutunuulira obugaaniddwa buyinza kuba bumugatta bugassi ku mbeera gye bateekawo nti ayinza okuba alina ekikyamu ku mutwe kati ng'ensi balina ogiraga alina ekikyamu ku mutwe takola ABCD ekyo kituufu naye buli bwoleeta obujulizi ku fayiro ya kooti kitegeeza bwa mugaso kakati ate bwobuleeta nga tebutuukiridde gwabuleese gwo batutuukiridde tunaabiraba nga tutuuseeyo tuli butereevu ku Sort TV twagala okuba nga ate atutandika entandikwa y'enkomerero ey'okubuweereza bwaffe oba olunaku olwaleero obadde nekyosaba pulezidenti tuddeko wano tuleke kukuba mu kasana tunula wali mu kamera sebo omunnyo Salt TV mwebala okuweereza ate n'okweyunga ku bantu tulyoke tulabe kiki ekitambula ku musango gw'okutta abaana abana nze kano kato Dr. Mpangalidde Namayumba okutibwa kw'abaana bano kibi nnyo ate tulina kutunuulira nti abalamuzi bano batunuulidde buli kimu babikudde buli jjinja balabe nti kiki kyonna ekivuddeyo omuntu ono omusango gumukole ki gumumegge kubanga gwe tutunuulidde ye yalabikako ku kitundu ebyo tubiyita ingredients of murder mu luzungu nti kiki ekigatta omuntu mu musango ogumunyweza nti yassa abantu ekisooka kiri nti abantu be bagamba baafa ate nga kituufu baafa ne babaziika ate ekirala yalabikako ku siini bwe yalabika ku kitundu ne bamukwata ebyokugamba nti apangisaawo asimanyi ekyanja asimanyi luddawa ebyo tubuyita obumugabo olw'ensonga balina okumanya nti bwe yali ng'agenda kukola omusango alina gye yaviira kati oba yali asula ekyanja nga ne landlord nga ye yakola agreement singa tusanga nti landlord yali talina kakwate kanene kyova olaba bamubuuza wamulaba emirundi emeka nga ggwe namulabako emirundi 3 mu myezi 3 kiba kitegeeza talina teyeegatta nnyo n'oyo landlord kiba kitegeeza yali abuzaabuza ali wano bunga asuzeewo agenze ekyanja oba ekisaasi kiba kitegeeza buli kyakola akikola akigenderedde
kati bwe baba bagamba nti obujulizi buno tetujja kubuteekako ng'ekizibiti si kyekikulu ennyo babuteekako as identification lwaki y'omuntu omu ayalabika ku ssomero ye muntu omu ayalabika ng'akozesa mobile money ng'asasula ssente ye muntu omu atambula ng'akola okufuna obutuuze oba nga empapula ze driving permit ne passport byebimu byayambisa kiba kitegeeza yoyo bamu-identifying nga bamutunuulira yoyo bamugoberera kiba kitegeeza ne bw'aba akyeganye si kizibiti si kyekikulu ennyo ye muntu omu ate wano omulamuzi mukitwala nga alinga alimu bya lusaago naye muwulirize kasita naamusalira ogw'okufa kiba ojja kulaba wano ng'amenyeka nga ne byakaaba nga engeregezi ku matama ng'alinga omulwadde simanyi nina psychological problem ajja kubategeeza nti mulamu nnyo kati ekikulu kye twagala okugjawo ani abadde naye emabega ani asobola kuba nga yakolaganye naye ntunuulira ono ali muntu akoze emisango nyingi ndowooza mugezi nnyo ku kunoonyereza aba buli kimu akikola ng'akigenderedde naye mu buli ngeri tujja kwetaaga ebintu nga bino kusooka baazaalibwa ani amuzaala maama we taata we bali luddawa abadde akula atambula ani abadde amuyamba okugenda Amerika kiki ekimuyamba wakati awo kati ebisigadde twagala kulaba focus yes yatta abaana kati tumutunuzaawa ani abadde amulabirira amaanyi ago ne ssente azijjawa byebyo nsigadde ndi kano kato omuzadde naye tunyolwa nnyo n'abazadde gavumenti yaffe tulwane tulabe nti emisango nga gino ejanagomola bagimalawo nga tuyina nga bwe tusobola kukubiririza gavumenti mwebale nnyo ba Salt TV kama ofe mumutulabira amina atuyanza nnyo tweyanzeege bwe bityo bwe bitambudde kuggwe agenda maaso n'okutulaba kati amagenda bagakuŋŋaana kulabika ngaddayo mu balakisi ate n'abalala ababadde bajja wano okuuma nabo bali mu keetereekerero ak'okubanga ate buli omu adda gye yavudde ate n'olunaku olw'enkya tutandikire awo ngenda kusooka kwebaza abannaffe bwe tubadde tutambuza omulimu guno okubira ddala ate ku station omukulu ato mukama wange Saidi eyo Solomon ato kulwa empeereza yonna ku Salt Media webale nnyo okulaba nti ekifaananyi ate abantu kibatuuse ko nga kirungi ate nga kya mulembe Solomon ato nenzira ku Fred Kigozi webale omulimu gwokoze ogw'ettendo erudde atukwebaza nnyo okwasaganya ensonga nga bw'ozikwataganyiza ate neneebaza n'omukulu Semmambo atukwata okuva ku kyapaka wakati wakateera n'akawa Favor n'abalala nawe webale nnyo webalire ddala n'omukyala Favor okubanga ate okola butaweera okulabika nti ebintu bino bigenda ku mitimbagano sikoma kuwabo bukka nenebaza omukulu Party Africa nti webale nnyo webalire ddala okulabika nti ebintu bino bigenda ku mitimbagano ku sipiidi ekika ekyawaggulu ne tubanga we lead others follow nenebaza n'omukyala Harriet Party nti nawe webale nnyo webalire ddala omulimu ogw'ettendo ogwo gwokola okubanga social media mugifiidinga awo neŋŋenda kuba nange okuli mulongo babiri Saidi eyo abasa ebintu ku mitimbagano webale nnyo webalire ddala mukama akikubalize amatumbwe matini atuwa ebyuma nga abitegese bulungi abyetukozesa ate nawe mukama akikubalize ate nenebaza Grace awamo ne Grace babiri nigwendeseeyo mulongo babiri Grace ne Anne mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga ate ku social media ate mutulekeredde ku lwabannange Yasine Ekikoyo Edi Ensubuga Isaac kyagambiddwa nange Robert Mutebi tubasiibulidde wano nga bwe twebaza MD omukulu Aloysius Bugingo nti webale kutuwa ate mwaganya ensi ne tugiraga kyesinga kati mu kiseera kino okwagala okulaba era kibagoberera obulungi ennyo bwe bati Mutebi Robert gegange mubeere bulungi tuddingane ku ssaawa 3 ez'olunaku olw'enkya bwe zinaabanga 3 tujja bibatuusaako ng'era bwe binaaba bitambudde mweraba happening now tutaataaganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo Soul Television Femunyo
weereza sente tuzeeko free to air z'osobodde ali mu kibuga n'abali mu kyalo mu ddakiika zino zennyini weereza ku 07660 7 emirundi 3 8 emirundi 3 weereza ku 07660 7 emirundi 3 8